in case number 108, Myrna Isaac, case 287, Jude Fred, case 0451, Jeffrey Figaro, and case 0451, Etienne Labiche. Thank you. Can you please call the witness? Yes, ma'am. Yes, anyone. Moi, Moi, Edouard Anapoa, Edouard Delacour, fais serment on fait serment pour dire la vérité, pour dire la vérité, rien que la vérité, rien que la vérité, et bon Dieu aide-moi. tout en aide-moi. Thank you. Thank you, Mr. Anakura. Thank you for appearing before the Commission today. Nice to see you again. It's been a while, I think, since we've seen you. So the Commission has called you as a witness in case 287, Jude Fred, which concerns an allegation of abuse of authority on the part of the leadership of the Seychelles People's Defence Forces for sentencing him to 360 days imprisonment for being AWOL in January 2008. So Mr. Fred claims that he was sent to serve his term of imprisonment in a civilian prison, and he served 240 days. And he identified you as a member of the disciplinary panel that determined his sentence. So we would just like to hear from you anything you can tell us about Mr. Fred, whether he was sentenced to 360 days or whatever you can. Thank you. Bonjour Madame Chair, bonjour tous membres de la commission. Un plaisir pour moi de retourner encore devant vous autres pour aider faire votre travail que nous avons commencé. On est capable de confirmer avec le panel qui, oui, mon rappel étant M. Jude Fred, entré dans la force. Il y a un parmi les gens qui est le panel interview pour interviewer. Et moi aussi rappelle qu'il peut servir dans l'unit Defense Forces Headquarters à ce moment. Moi, je suis responsable pour l'opération avec training. Excusez, qui headquarters ça? Defense Forces Headquarters. Yeah. Et moi aussi, j'ai confirmé avec la commission qui, oui, M. Jude Fred, saisissé par panel qui existe du monde. Et mon cas aussi confirmé que oui, tu condamnes 340 jours, si je m'imagine bien, dans la prison civile, Grand Police. Pas Grand Police, pour t'imposer, sorry. And do you remember what he did, why he got that sentence? On rappelle qu'il est absent. About Defense Forces Act, à l'offense s'appelle absent without leave. Ça veut dire parce qu'il y a une permission pour les absents, il est absent sans le corps. Et mon rappel, c'est quand il a arrêté pour retourner avec back to the Defense Forces Headquarters. À peu près combien l'État était rôle? Si mon imagine bien, à peu près 3 jours. Si mon imagine bien, un peu l'État. Monsieur Anakoua, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il est normal pour un monde qui est dans le militaire, gagne condamné et à la prison civile, à Salédan? Il y en a des questions qui sont confusées. Mon imaginaire, même du monde de la force, est confusé entre imprisonment avec detention. Il dit vraiment quelque chose, même si aussi en frère, mais tous les deux. Un membre de la force de défense rarement est condamné dans la prison à cause, by the time, il devient la cour civile, on finit, n'est plus, ou pas un membre de la force de défense, il faut condamner dans la prison civile ou pas retourner encore back de la force de défense. Et Defense Forces Act, il fait provision pour membre de la force, quand ils disent autant possible within the service, et si y a une détention aussi, ou fait détention dans confinement militaire. Unless vous faites l'offense civile, un code martial, il est établi. C'est ce code martial de la force qui doit envoyer du monde de prison civile.
Et puis on a un disciplinary trial par M. Fred, une passe devant. Ça pas doit envoyer du monde. Pas doit condamner du monde prison, dans prison civile. Seulement il y a un pouvoir pour lui quitter du monde de détention de service militaire. Au soir, s'il y a une coïncidence qui veut dire qu'il devrait gagner quitte détention d'un prison civil, pas prison, détention, puis j'ai gagné warrant approuvé par le président de la République. Sur l'état de détention, il y a un droit à tourner au corps de service. C'est un condamné, pas un droit. Ça veut dire, vous le dites, nous, il est en détention, dans la prison en temps imposé? Non, mais il ne va pas arrêter. Il ne va pas arrêter, mais il y a une information qui headquarters, il devrait donner d'autres pouvoirs pour dire si il y a condamné, imprisonment. À cause de détention aussi, Defense Forces Act qui fait provision pour quitter du monde de détention et même la force, pas plus que 180 jours. So, si l'île dans l'air à 340 jours, ça veut dire qu'il gagne en prisonnier, en prison civile, qui n'est pas légal dans la force. I mean, so him going to a civil prison, are you saying he shouldn't have gone to the civil prison? That's right. Okay. The other thing I want to know, he was without leave for 3 days, Right. yet he got a sentence of 340 days imprisonment. Is that like proportionate? No, it is No? not, of course. This is what I've just told Madam, you know. Why did he get such a severe penalty? But you were on the panel. Couldn't you say, Yes, I was only a member of the panel, but the final decision is taken by the chairman of the panel, who who was was that? Colonel Clifford Roslin at that time. Yeah. Non, il n'est pas d'accord, mais seulement, même le panel, par exemple, moi, dans l'état, mon style, moi, je style, un very junior captain. Voilà. La force de défense, avec son seniorité partout, côté aller, même si vrai, normalement, tu devrais c'est là, dans seulement décision finale, il reste avec le chairman tout le temps. Yeah. Because you've got that chain of command, Right. right? So you're not going to step out of Right. line. So, I mean, really, on its face, without thoroughly investigating it, it does look like an abuse of authority in that someone who spends 3 days away gets 340 days imprisonment and is sent to a civilian prison. Do you think that's lawful? No, it is not. It's because- not. Yeah. Because our action is guided by the Defense Forces Act. But And- why would that just, why would he, why then would he have been treated in an unlawful way when there was a lawful way to treat him? Do you know Bon, what I imagine mean? si besoin de quelque chose en police qui ça 3 jours absent without leave. Mais seulement moi quelque chose qui m'imagine Jude apparemment tu peux passer dans l'état assez difficile mon cas dit tu peux commettre de l'offense before après avant rien. Mais mon rappel à un certain moment il dit il y a envie release. Bon imagine ça un facteur qui contribue peut-être pour Hadimoun pour sa décision à cause de la force ou pas capable de release. Il y a une procédure pour faire peut-être. Imaginez un facteur, Hadimoun contribue sur OK, si on veut release, then ma va vous de prison civile, à cause de prison civile, et puis pas pour retourner encore dans la force. Imaginez, on peut spéculer, mais seulement mon rappel, oui, c'est un statement qui tient à be release. Tu n'as pas procédé pour si on a envie de release dans l'armée, que vous êtes capable de sortir? Si on a bien imaginer, à ce moment, il est un peu difficile. Et parmi les procédures qui sont capable, very certain about, si on a un medical profile, ou si on a un papier qui détermine que on fit, là, il y a une procédure, mais seulement, imagine peut-être Jude, pas de envie, ou ça peut être un advice peut-être pour lui faire ça, à procédure, pour lui suivre la procédure.
C'est un accord. Dans le statement, M. Fred là, une cause de l'affaire jouée Samson SNP. Au courant de l'incident, un Samson a été joué et il gagne un pouvoir à cause de ça. On va voir son statement. Hein? On va vu qu'il dans sa panel, où il tendait une connexion avec Samson SNP. Non, je ne pas entendu. C'est le peut-être chairman entendait pendant maintenant, quand le chairman il prend une décision. Non, il faut mettre dans son statement, pas clarifier comme ça. Hein? Non, je ne pas entendu. Okay. Définitivement, si ça tire les cas aussi, parce que tu peux passer le panel. C'était derrière la tête de ça, il peut prendre une décision basée sur ce qu'il entendait. C'est vraiment pas quoi, il amène ça le panel étant Dieu, tu peux organiser. Ok, merci. From what we heard, that wouldn't really surprise us. But he says that he was playing Seychelles National Party song in his car, and after that, his pass was cancelled, and they kept him at the camp for 3 weeks, and that's when all of his problems started, and that's when he decided, I'm leaving. And he says they sent state security to look for him, and he was arrested by Jemmy Marengo and another officer named Jeanville. And then they took him to Ballet headquarters and he was judged. So. Moi pas imagine ça à cause. Pas imagine qui raison à cause il est absent without leave. C'est le moment qu'on a confirmé oui, il est absent without leave. Yeah, but you do have experience of soldiers not supporting the party being punished as a result of that lack of support. Yeah, there is a probability, but I'm not 100% certain. Like your own brother, right? I mean, we also have that court case, the 2016 court case against Clifford Rosalind for when he was telling the soldiers they had to vote for the party. We also have that. So there's evidence that the alignment of the army at that time, and I'm talking up to 2016, was very much with the party that was holding executive power, at least at that time. Yeah, but we of course have a history of political intervention. Yeah. Monsieur, on a quoi, si c'est un éclaircissement, hein? D'après statement Jude, il dit qu'il a été sauvé, il a envoyé state security à Waterloo, et puis il a arrêté, il tourne dans le camp. Il y a comme une pratique, c'est un soldat peut-être sauvé, que d'autres services, bandit monde de state security pour l'arrêt des autres, ou? Pas tout le temps, mais seulement, ça bandit monde qui dans state security, majorité des autres, imam la force de défense. So, on n'a pas d'un qui mal si on envoie un bandit monde, c'est les autres probablement. Il y en a qui supérieur, joue à cause de Defense Forces qui fait provision, qui un monde qui un subalterne pas capable de faire arrest un supérieur. So, probablement, d'autres calculent qu'il y a un monde dans cette sécurité qui, après tout, jour mon quartier, c'est un private soldier. So, possiblement, il y a un bandit monde qui tient dans cette sécurité qui ont une instruction pour ces autres. Et puis, des fois, quand il y a une bonne pratique comme ça, c'est piment pour pas déployer du monde dans les militaires, pas dans le du monde devant la porte, côté, etc. So, il y a un petit peu plus decent sur les pas du monde de plain cloth. Peut-être pas le faire ça l'ouvrage. So, when the sentence was passed, 340 days, the panel just, okay, that's the sentence. Madame Chair, sa practice, il y a qui me compte tout le temps. Il n'y a pas premier du monde qui a de prison civile, mal pour pas nous dire. Imaginez un bon petit monde qui interprète Defense Act par exemple, dit confusion detention avec imprisonment. Ça y a une possibilité,
Otherwise, il y a sa history par exemple dit depuis avant, si on a un problème avec du monde pour peut-être son affiliation politique, dan, ou décider de punir en plus qui la loi permet. Ouais. À cause, pas du tout, mais il y a mon mazin de trois du monde qui est dans la prison civile, et pas nécessairement le cas. And they were putting the civilians in the military prisons, right? Sorry, okay, You're yeah. putting, right? So, Yes, yes. Vice versa. Mais n'a pas les autres bandes seniors officiers qui te point out ça comme ça, qui te dit pour dire ça pas bien? Faut nous comprendre qu'il arrive dans un pays temps stricter la force de défense qui dérange un peu. Par exemple, Defense Act a fait provision pour sa panel juge du monde. Defense Act, il y en a 3 trials de la force de défense. Il y en a le court martial, il y en a un senior disciplinary trial et puis il y en a un junior disciplinary trial. Il déroule un peu pareil la cour civile, les magistrats, la cour civile, il base sur qui gravité l'offense, ça dit mon fait. Après, lesquels a dit mon. Si un junior, un commission officer, caporal de 16 ans, il parle devant un junior disciplinary trial. Si un officier, il parle devant un senior. C'est le body qui a un pouvoir pour envoyer du monde de prison civile, c'est le court martial. Une raison à cause, c'est devant un court martial, du monde qui fait un serious offense. Il y en a des qualités de l'offense dans Defense Forces Act. Premier schedule, part A, il dit avec un serious offense. Ça cause si vous donnez l'assistance à l'ennemi, si vous faites mutiny, si vous loot, si vous désertez pendant quantité de l'État, une offense comme ça, ou soit si vous faites une offense civile qui est grave, mais d'elle, etc. Et il y a une raison à cause Code Marshall est capable d'envoyer du monde de prison civile. C'est à cause si vous allez devant Code Marshall, ou droit pour défendre les corps, pour gagner représenté par un legal person, il est sous, ça veut dire qu'on amène nos avocats. À cause du période de prison, là, l'État vient devant, on a le droit, pour qu'on défende les corps par la Constitution, il fait sortir. Court martial, il y a un judicial proceeding. Un disciplinary trial, il y a un disciplinary proceeding. Vous comprenez? Sans même ça, devant un disciplinary proceeding, on peut aller dans civil prison. Si on fait si on peut passer devant un judicial proceeding, là, oui, il y a une possibilité. Et tout bonne procédure, si vous réparez la cour, on a un avocat pour défendre. Ouais. Mais ça, à certains moments, une cassé. Et un junior avec un senior disciplinary officer, dans tout bon unit, on a propre unit. Normalement, bon commanding officer, si il a un pouvoir pour faire. Ça veut dire, si mon code Coast Guard, je fais une offense Coast Guard, mon commanding officer, il a le droit pour une action disciplinaire avec moi. Pas action criminelle, action disciplinaire. Vous trouvez? Il y a un certain moment, nous croyons pour dire, mon commanding officer, vu que c'est un moment, nous croyons, nous constatons que nous n'avons pas beaucoup d'habilité pour interpréter Defense Forces Act. Et puis, il y a aussi certains concerns qui étaient mon commanding officer qui veut victimiser certains démons à cause. Ou pas si vous connaissez à la Defense Forces Headquarters, vous pouvez recevoir un record proceeding, et vous pouvez pourtant avoir des démons qui sont victimisés. Donc là, ça l'esprit pendant un panel à la Defense Forces Headquarters qui est établi. Et malheureusement, on fait plus mal que les commanding officers qui peut faire par envoyer du monde dans la prison civile. Hein? Alors, ça qu'on peut dire là, qui sa panel partie vraiment instructif qui est tombé en bas Defense Forces Act. Même comme il n'a pas aucun endroit de Defense Forces Act qui dit pour dire qu'on est un panel. Oh yes. So, dans un sens, il est pas illégal. Exactement. On dit dans la prison. Commission a aucune information sur the Defense Forces Headquarters about his offenses, the offense he committed.
Il y a une seule offense, à cause son record, il est déjà en file. Yeah. I mean, there's, on Friday the 20th of July, while on official duty in uniform, you went to your girlfriend's place and involved yourself in a brawl. And then it says pleaded guilty, but I can't see normally they tell you what the penalty is, right? But I don't see the penalty written on here. Do you see the record of the proceeding, the charge sheet under which he was charged? See you mean, yes, the charge report form. I've got the charge report form. That's for that one. There's a few. And this one, well, it's the same offence, but you were ordered to convey personnel from sports sessions to their homes. On your way, you diverted your authorised routes and went to your girlfriend's flat. So I think that's the same offence. It's the same day. And then it's been observed that lately you've not demonstrated your skills of professionalism as a soldier of the SPDF and instead involved yourself into acts of disciplinary offences, which is not in accordance with. These all seem to be the same thing. Yeah, but Right. where is the offence of absent without leave? Under which he was sentenced to Montagne-Posay prison. Well, he's got a charge for escaping from service custody. You were ordered to be locked up, and during that interval that arrangements were being made to carry out the orders, you absconded the camp through the security fence and went to the hospital without being ordered to do so. So you were charging from service custody, pleaded guilty. Yeah, I'll have to look, but I don't see the exact charge, to be quite honest, for the one that this one was recommended to be sentenced 3 months detention. This one, he was sentenced for 3-month detention. Yeah, this is what the recommendation is. Grand Police. Grand Police was yes, a military establishment, so he was detained in a military facility, not in a civil. Might be on this one. But to be honest, I've just been given a file and I haven't looked at it carefully, but I'm sure I'll find it in here. So this That was is, in 2008, madam. Yeah, 2008. So this is a record of the disciplinary proceedings here. He understands the charges. No witnesses. Reasons for decision: has committed a serious offence as per attached details. And then What was that? Serious offence? I think it's attached to here. You were given 1-day normal pass, but you failed to return to camp. That's all? Yeah, and then it's This is- just, yeah, But this is basically. not a serious offence under the Defence Lawsuit Act. Now let's see if it gets any worse. So it says you remained absent, yeah, and then you were arrested and brought. You were absent from official duty for a period of 2 days, 1 hour and 30 minutes. Quite precise. Yeah, that seems to be, yeah, that's the serious offence attached to the Oh my God. very serious. And this is definitely not right. Doesn't feel right, right? Because we've seen lots of files where that sort of offence, you could be fined or they'd revoke your next pass, you know, or the worst thing that could happen to you is going, if you're at Barbarons, you'd be stuck in that 4x4, right? But seems odd. There must be something else. Let me.
You see, madam, I have the list of punishments in relation with a disciplinary offense. One is dismissal with previous detention. The other one is dismissal without detention. You can have reduction in rank with or without detention. You can impose detention for a period not exceeding 180 days. You can have forfeiture of service for the purposes of promotion. Confinement to barracks for a period not exceeding 180 days. Or fine not exceeding 3 months' salary. Stoppage of not more than 21 days leave. Extra duties in accordance with the regulation or with orders by the Commandant-in-Chief. Reprimand. And most of the punishment mentioned needs the approval of the Defense Forces Council. So it is not the panel or the commanding officer will not have enough power to impose. So there is no such thing as 340 days imprisonment in a civil prison. Have that already? I know we've got a lot. Do you know whether Defense we have Forces that? Act? Yeah, we do have that. You have? Yeah, Yeah, we you have can it, yeah. you can browse it and you will find out. Look for what is the definition or the offense of serious offense. You will see that absent without leave is not considered as a serious offense. It's a disciplinary offense. Sorry? No, not at all. And for someone who has been absent without leave, like Jude, 2 days or 1 day or 3 days, even his immediate superior can take disciplinary action or administrative action. Okay. You do not have to appear before a disciplinary trial. I don't know, there must be something else which I'm not aware of. He thinks it was playing those SNP songs. Maybe. Right? Obviously very annoying. Yeah, maybe. We'll ask the appropriate people. But we have no further questions for you unless there's anything you would like to add. Not at all, ma'am. No, you've been very helpful again. Thank you so much. We really I'm appreciate available at it. your disposal, anything, anytime. Great. Excellent. We really appreciate it. Thank you very so much. much. All the best. Okay. Thank you. So we will adjourn now and we will return at 1 o'clock. 1 o'clock. Yeah.